এখানে করবে না, এখানে এসে করবে, এখানে করবে এসে। এটাই দিয়ে রাখো। চলছে। তুমি এখানে থাকবে, এখানে। স্ক্রিন কি রেকর্ডিং শুরু করেছো তোমরা? কে করেছে এটা? আমাকে দেখাচ্ছে this meeting is being recorded or continuing to be in the meeting. Right. You are consenting. আচ্ছা, everybody has to consent. আচ্ছা, আমার স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছে সবাই? Yeah, I can see, we can see. Okay. We can see না, কিন্তু সাইডে এটা আসছে in the হ্যাঁ, ওটাতে একটা মেনু আছে on top of that. সেখানে লেফট মোস্ট মেনু আইকনটা যদি ক্লিক করো, yeah, correct, you can minimize that. Yeah, right. হ্যাঁ, তো থাম্বনেলস গুলো মিনিমাইজ হয়ে যাবে। কোন জয়েন করেছে না? হ্যাঁ, খোকন and I think দোলা জয়েন করছে, দোলার ভিডিও নেই। কি হলো? আচ্ছা, তুই কিছু শেয়ার করলি? Shomu, you started sharing. হ্যাঁ, Shomu started sharing his screen. No, by mistake হয়ে গেছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। ওই, হ্যালো খোকন। Hi, খোকন। রিঙ্কু মানে বনানি। 728 আশিস কোথায় গেল? Yeah. এটা অনেকের আলাপ হয়নি। This is my partner in crime, Indra. Hello. He still thinks it's criminal that I made her move from the UK to Canada. Hello, nice to meet everyone. Hello. Hello. This is my extended family, and there's many more about to join. That's Rinku, you know her. That's Dola. Yeah. Hi, Dola. Hi, Rinku. They're on mute for some reason. So these are all the kids. He's the youngest of the lot, Shomu. And Shomu, tui choto na? Nontur theke? হ্যাঁ। And then next in line, next older person is. I am always confused. কে confused? আমি He's in the Navy. মানে He's a pilot. সমু ছোট না, নন্তু ছোট না, কে জয়ী ছোট না, কে বড়, কে ছোট। কেউ আমাদের জন্য সবাই ছোট। কি বল? সবাই ছোট, সবাই ছোট। তারপরে then it's me. তারপরে Sudeep is in Singapore. তারপরে আমি। হ্যাঁ। Oh, acha. After me, it's Pew. And then Sudeep is in Singapore. Pew is actually also in Singapore right now. And then Turunda. I want to be in Singapore. Yeah. It's virus free and there's freedom. সিঙ্গাপুরে এখন লকডাউন চলছে? 13th অবধি আছে। 13th, ওকে। জয়েন করেছে না? ফুকু। খুকুর নাম সৃষ্টি। খুকুর নাম তো সৃষ্টি না। এই খোকন, সৃষ্টি মানে রাখুদি হবে, রাখুদির মেয়ে। হ্যাঁ হ্যাঁ। ও আচ্ছা। দোলাকে দেখা আছে?
That's Rahul. You spoke to Rahul on the phone. Remember, he's a doctor in India. Oh, hello. Still কই connecting. রাহুল লেখা যাচ্ছে না তো? রাহুলকে দেখতে পাচ্ছ না? রাহুল তুই মিউটে। ওই বাবু জয়েন করেছে, বাবু। হাই। শুনতে পাচ্ছ চিকুদা? হ্যাঁ, আচ্ছা শুনতে পাচ্ছি। ঠিক আছে। কোথায় হয় তো রাহুল? ইন্দ্রকে হ্যাঁ রাহুল can you hear me? নন্তু? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। ওকে ওকে। কেমন আছেন অন্তুদা? ভালোই চলছে। You are in Meerut, right? না না আমি শিকাগোতে। ও সরি রাতুলের কথা বলছি। হ্যাঁ দাদা ইয়েতে হিসারে। Hisar, yeah, sorry. Rahul, there's Rinku. Yeah, I connected with him. Of course I remember Rinku. সোমা নাকি ওটা? ও হ্যাঁ, সোমা, ওটা হ্যালো সোমা। সোমা, রাইট। দোলাকে করতে হবে নাকি? জয়ী। এটা না। এই নন্তু, আশিসকে ফোন করতে, আমি ফোন করছি তুলছে না। ও দাঁড়া। আর অলোকও আসেনি এখন। এক মিনিট। হ্যালো জয়ী। হাই Hi, জয়ী। হাই জয়, কি খবর? অডিও কার দেখা যাচ্ছে না। গুরুদাস দাও তো আসেনি না? এখন অব্দি মিউট আসেনি। আছে নাকি? শুনতে পাচ্ছি না তো। না না না, শুনতে পাচ্ছিস না? আমরা তোকে শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, জয় তোকে শুনতে পাচ্ছি আমরা। জয়, হ্যাঁ, we can hear you. মহুয়া, ও হ্যালো মহুয়া। হ্যালো হ্যালো সবাই। হ্যালো। ওটা কি মহুয়ার মুখটা অন্ধকারে? অন্ধকারে, হ্যাঁ। আলোটা পেছনে বলে। না না, ওটা মহুয়া না, মহুয়ার পাশে ওটা কে? রেডমি? হ্যাঁ এটা কে? রেডমি। বোঝা যাচ্ছে না তো। টুকা টুকা। ও হ্যালো টুকা। হ্যাঁ আর একটু ক্যামেরা Oh, অ্যাডজাস্ট hi. করো। অ্যাকচুয়ালি নীল বিউটি হ্যাঁ, তোমার বল আশিস। ক্যামেরাটা একটু অ্যাডজাস্ট করো তো। Tuka and Moon were like twins. when they were growing up. তুই মোবাইলে কর, মোবাইলে নিয়ে নে। মোবাইলে নে। ও আচ্ছা, তুই কানেক্ট করে। You are on mobile? in the passcode হ্যাঁ you just click on the link, na? Link. You just click on the link. আমি লিংক আমি তো মোবাইল ল্যাপটপ খুলেছি না, let me পাসওয়ার্ডটা দিস, let me just fill in the passcode and see it. আচ্ছা ওকে, ঠিক আছে, ওকে। গুরুদাস এসছে মনে হয় নাকি? হ্যাঁ, গুরুদাস তা জয়েন করলো। ও স্টিল ইন পার্লামেন্ট। আচ্ছা আচ্ছা, গুড। স্টিল ইন পার্লামেন্ট মানে? লেখা আছে দেখ না গুরুদের নিচে। হ্যাঁ, ও আগের বার না, ওটা আই থিংক হোয়াটসঅ্যাপে ও বোধহয়। আসবো কেমনি করে? ওইখানে আসবো কেমনি করে? হ্যাঁ অলোক এসছে। আশিস ইজ আনএবল টু কানেক্ট টু ল্যাপটপ। ও ইয়ে দিয়ে চেষ্টা করছে, আমি মোবাইল দিয়ে বলেছি। হ্যাঁ তো এতবার হলো, আজকে হঠাৎ ল্যাপটপে কি হলো? আর আশিস তাই বলেছিল ল্যাপটপে করতে। হ্যাঁ, no, that's Dola's friend Joy. Hi, can you hear me? হ্যাঁ, yes. গুরুদাস দা, ভালো করে শুনতে পাচ্ছি। হ্যালো। এই তো অলোক দাও জয়েন করেছে নাকি? আচ্ছা, অলোক দা কোথায়? বাবলুও জয়েন করেছে। বাবলু দু একজনকে দাদুর দোকানের বাইরেও পাঠানো হয়েছে, যারা পিকির ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল বা পিকিকে খুব ভালো করে জানতো। তো বাবলু, জীবেশ কুমার দেখছো তোমরা? দ্যাটস বাবলু। আমাদের লাইনে থাকতো, ওরা পরে এসছে। কেমনি করে? স্ক্রিনে আসছে। দোলা পিকি মিন্টু দাদা মানেই বাবলু ভাইয়া আছে। হ্যাঁ, সেই বাবলু ভাইয়া was part of the mix always. পিকি বাবলু ভাইয়ার সঙ্গে, যদিও বাবলু আমার বন্ধু, পিকি বাবলু ভাইয়ার সঙ্গে কন্ট্যাক্টে থাকতো। বাবলু আবার আমার সঙ্গে একসাথে ওর কাজিন পড়েছে। ও
ও তাই? বিআইটিতে, হ্যাঁ। তৃপ্তি রয় ওর মাস্তুতো বোন বোধহয়। ও হাই দোলা। আমার কাছে এসে থাকতো তখন ওর আন্টির কাছে গিয়ে থাকতো, কার্জি আন্টির কাছে গিয়ে থাকতো। লাস্ট আশিস এসছে। Hello. কানেক্ট আশিস হয়েছে। এসছে? সবাইকে একসাথে দেখতে পাচ্ছি না কেন? ভিউ চেঞ্জ করো, ভিউ চেঞ্জ করো, ভিউ ভিউটা চেঞ্জ করো। দাঁড়া মাল্টিপল এটা, হ্যাঁ গ্যালারি ভিউ করতে হবে মোস্ট লাইকলি। 15, 20। এই তো দিদিও জয়েন করলো দেখছি। হ্যাঁ টিনা এসছে জাস্ট। গুরুজ গায়েব হয়ে গেল, হ্যাঁ এসছে গুরুজ। এই তো দোলাকে দেখছি। হাই টিনা। কাকিমাকেও আনতে পারিস। মা অন্য শহরে এখন, মা হিসারে আছে দাদার সঙ্গে। আচ্ছা দাদার সাথে। and she may not like it also, না? আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক আছে। ঠিক আছে, তাহলে মোটামুটি আশিস দা কোথায়? ওই তো আশিস দা এসছে, ঠিক আছে। রবিনা আছে, তাহলে শুরু করি আজকে। হ্যাঁ আমার সঙ্গে যে বসে আছে ইন্দ্রা, শি ইজ মাই ওয়াইফ, পার্টনার ইন ক্রাইম। ও 2004, মানে এখন কতদিন হলো, 17 বছর আগে 2004-এ টরন্টোতে এসেছিল ইউকে থেকে। ইউকেতে বড় হয়েছে, তখন আমাদের দেখা হয়। তারপরে 2007-এ ও এখানে মুভ করলো কানাডাতে। What is her name? আমাদের Indra. Good question. I'm the brains behind it. That's all you need to know. তো সেই 2007-এ যখন she moved for me, নিজের ফ্যামিলিকে ছেড়ে সব, she still hasn't forgiven me for that. I have a very huge family in the UK. I've got 5 brothers and sisters, and a lot of nieces and nephews and parents. আজকে তাহলে শুরু করি। আমি মোটামুটি সবাই তো এসে গেছে। I'm going to go. Mintu, just wanted to tell you, I got a message from Dippy that Mithun will not be able to join. In fact, they are in a different prayer meeting. They have lost an uncle of theirs to COVID. They are in that. Okay. So. Okay, ঠিক আছে। দাদুর দোকানের দাদা দিদি ভাই বোনেদের সবাইকে জানাই আন্তরিক আর অশেষ ভালোবাসা আর শুভেচ্ছা। আজ আমরা পিকিকে স্মরণ করতে একত্রিত হয়েছি। প্রথমেই বলি, আমি কিন্তু আজকের আসরটা শোকসভা বা কন্ডোলেন্স মিটিং হিসেবে ভাবছি না, বরং পিকির জীবনের যে একটা জেন্টল জয় ছিল আর ওর মুখের এভার প্রেজেন্ট যে হাসির ছবিটা, সেটাকে মনের ভেতর গেঁথে রাখতে চাই। ছবি দিয়ে পিকির জীবনের একটা মন্টাজ বানানো হয়েছে, সেটা তোমাদের সঙ্গে আজকে শেয়ার করব। তারপর একটা ছোট প্রার্থনা আছে, সেটাও একটা ভিডিও প্রেজেন্টেশন। আর লাস্ট ফর্মাল প্রেজেন্টেশনটা হলো একটা পিয়ানো পিস, যেটা আমার মেয়ে রেকর্ড করেছে। তারপর ওপেন ফোরাম, আমাদের মধ্যে কেউ যদি পিকির কোনো গল্প বা ইনসিডেন্ট রিকাউন্ট করতে চাও, সেটা সেই সময় হবে। I will set the ball rolling পিকির বিয়ের গল্প দিয়ে, সেটা এক এলাহি কাণ্ড। আজকের গ্যাদারিংটা সম্ভব হয়েছে অনেকের কন্ট্রিবিউশনের দরুন। প্রথমত পিউ আর কান্তিদা এই জুম মিটিংটা অ্যারেঞ্জ করেছে। এবার একটা 15 মিনিট মতনের অডিও ভিজুয়াল প্রেজেন্টেশনটা শেয়ার করছি। এটা পিকির জীবনের ছবিগুলো। এই সময় সবাইকে মিউট করছি। কারো যদি জুমে টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টি হয়, দেখতে যদি না পাও, শুনতে না পাও, সেশনটা রেকর্ডিং হচ্ছে, সেটা পরেও দেখতে পারবে। আমি যখন স্ক্রিন শেয়ার করব, তোমরা সবাই
তোমাদের সবাইকার স্ক্রিনে থাম্বনেলস থাকবে, সবাইকার চেহারার থাম্বনেলস গুলো থাকবে। সেগুলোকে মিনিমাইজ করার জন্য অন টপ অফ দ্য থাম্বনেলস বাঁদিকে একটা মেনু পাবে। লেফট মোস্ট মেনু আইকনটা যেটা হচ্ছে সিঙ্গেল বার, সিঙ্গেল ছোট একটা লাইন ড্যাশের মতন, সেটাকে যদি ক্লিক করো তাহলে থাম্বনেলের ওপরে যে মেনুটা আছে সেখানে ওটা ক্লিক করলে থাম্বনেল গুলো মিনিমাইজ হয়ে যাবে, তাহলে স্ক্রিন শেয়ারটা ভালো করে দেখতে পাবে। চলো তাহলে শুরু করি। সরি কি বললে? চন্দন দা জাস্ট জয়েন। ও আচ্ছা, চন্দন দা। হ্যালো চন্দন দা। ও পিউ, তুই সবাইকে মিউট করতে পারবি? হ্যাঁ। I don't know. Just a minute. I'm muting all. I'm muting all. I am muting all. ওকে, ঠিক আছে। না হয়নি এখনো। Namaya, Tamasoma Yogi.
क्या कर दिए ये हो रहा है वीडियो करते काम करना है নতুনদা তুমি মিউট করে নাও वॉल्यूम
Dada, you are mute. All of you unmute yourselves. You can unmute on your own. Yeah, okay. হ্যাঁ, আনমিউটটা কিন্তু মাস হয় না, ওটা ইন্ডিভিজুয়ালি করতে হচ্ছে। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু আনমিউট ইয়োরসেলফ, সেটা তোমাকে নিজে করতে হবে। বলছিলাম যে অনেক কথা মনে পড়ে যায় ছবিগুলো দেখে, আর এই মন্টাজটা বানাবার জন্য অনেকের যোগদান আছে। প্রথমত রবিনের মেয়ে রিভাতা নিজের পড়াশোনার মধ্যে প্রচুর সময় দিয়েছে ছবির মন্টাজটা বানাবার জন্য। ভিডিওর প্রথমে যে ইনভোকেশনটা ছিল মোমবাতি দিয়ে, সেটা আশিস তার মেয়ে তানিয়া নিজের হাতে শুট করেছে। আশিস দা, টুটুন দা অনেক ইনিশিয়েটিভ নিয়ে ছবি জড়ো করে ক্যাপশন করেছে, আর রবিন আমাদের এডিটিং এ যোগদান করেছে। এবার একটা ছোট্ট প্রার্থনা, যাদের ইচ্ছে তোমরা রিড অ্যালাউড করতে পারো, বা শুধু যদি শুনতে চাও তাহলে তাই করো। আবার সবাইকে মিউট করছি। চেষ্টা করেছিলাম যদি সবাই মাইক্রোফোনে একসঙ্গে প্রার্থনাটা করতে পারি, কিন্তু সেটা হলো না, কারণ আমরা যখন টেস্ট করছিলাম দেখলাম যে সবাইকার স্ক্রিন সিনক্রোনাইজড হয় না, একটু ল্যাগ থাকে। তো ল্যাগের জন্য তুমি যখন স্ক্রিনটা দেখবে আর আমি যখন স্ক্রিনটা দেখবো, লেখাগুলো বা কথাগুলো যেটা বলা হচ্ছে স্ক্রিনে, সেটা আলাদা আলাদা সময় হয়, আর দ্যাট ল্যাগ ইজ সাফিসিয়েন্ট যে থ্রোজ দ্য হোল থিং অফ। সেই জন্য মিউট করছি। বা আমাদের ইন্ডিভিজুয়ালি যে you want to follow along, প্রেয়ারটা যদি তোমরা রিড অ্যালাউড করতে চাও প্লিজ করো। ओम शांति पुष्पिता शांति तरुवर शांति पृथ्वी शांति भुवन। সরি, আমি সবাইকে মিউট করতে ভুলে গেছি। মিউট কর। সবাইকে মিউট করে কি করে? Mute on. Mute on. ওকে, মিউট অন। ওকে, সরি, রিডু দ্য শেয়ার। ওটা ফিডব্যাক আসছিল। ओम शांति पुष्पिता शांति तरुवर शांति पृथ्वी शांति भुवन शांति। भ्राता शांति भगिनी शांति स्वामी शांति पुत्र शांति दुहिता शांति। पिता पितामह नमः माता मातामह नमः। शैशव मित्र शांति सर्वम शांति पुष्पिता शांति। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। প্রার্থনাটা রবিন লেখা আর রবিনের কণ্ঠে। আজকের লাস্ট ফর্মাল প্রেজেন্টেশনটা আমার মেয়ে আনিয়া একটা পিয়ানো পিস রেকর্ড করেছে। সেটা প্লে করছি। ও প্রথমে যেটা বলে সেটা একটু বলে দিচ্ছে, কারণ ওটা খুব পরিষ্কার নয়। ও দুটো সেন্টেন্স বলে। প্রথমে যেটা বলে সেটা হলো, বড় পিসি, দিস ইজ ফর ইউ and I am wearing the dress you chose for me.
Poor Peachy, this is for you. And I'm wearing the dress you chose for me. এবার সবাই নিজেকে এবার ওপেন ফোরাম, আমি শুরু করি পিকির গল্প, আর তারপরে অন্যদের যদি কোনো গল্প থাকে তাহলে সেটাও শুনবো আমরা। পিকির গল্প, এটা পিকির বিয়ের গল্প। পিকি অনেকের জীবনে আন্তরিকভাবে জড়িত ছিল, হয়তো বিকজ she was a gentle, caring, happy soul, তাই everyone was drawn to her. First of those was Sanjay. Sanjay আর পিকি, ওরা they were college sweethearts, BIT সিন্দ্রিতে classmates. সঞ্জয় বিহারি, পিকি বাঙালি, বাড়িতে আপত্তি। দোনামোনা চলছে, কেন না বিহারি রিলেটিভসদের সঙ্গে কি করে খাপ খাওয়ানো যাবে, ওদের চালচলন আলাদা, ব্যবহার আলাদা, ইত্যাদি ইত্যাদি। এর মধ্যে আমার দিদা কলকাতার থেকে রাঁচি এলেন কয়েকদিন থাকতে। কথা শুনে দিদা বলল, আমি ছেলেকে দেখতে চাই। দেখা হলো। দিদা বলল, কিসের আবার আপত্তি তোমাদের? ব্যাস, বিয়ে ঠিক। কিন্তু মিন্টু নাকি কানাডা থেকে এসে সব ব্যবস্থা করবে, বোঝো ঠেলা। কলকাতায় বিয়ে হবে, কারণ আমাদের সব আত্মীয় স্বজন কলকাতায়। আমি কয়েক উইকের জন্য এলাম কলকাতায়, কিন্তু অত শর্ট নোটিসে কোথায় বুকিং পাওয়া যাবে? কোনো বিয়ের হল, সব তো বুক থাকে আগের থেকে। তার উপর বরযাত্রী আসবে ঝাঁসির থেকে আর বিহারের, নর্থ বিহারের গ্রাম থেকে। ওদের থাকা, দেখাশোনা কোথায় হবে? সে পুরনো রীতির বিয়ে, আর বুকিংটা পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও। তো এর মধ্যে খবর পাওয়া গেল যে আমাদের এক আত্মীয়র মানিকতলাতে বাগান বাড়ি আছে। সেটা জানা ছিল, তবে বাগান বাড়িটা নকশালদের হাতে অনেক বছর আগে চলে গেছিল। ইদানিং বাড়িটা ফেরত পাওয়া গেছে, তবে বাড়ি খালি, ওখানে বাড়িতে কেউ থাকে।
পুরোনো আমলের বাড়ি, সামনে গ্রিক কলামস দেওয়া, ওই চত্বরের সিঁড়ি দিয়ে সিঁড়িগুলো উঠে গেছে প্রথম লেভেলে, চওড়া চওড়া সিঁড়ি। ওপর তলায় বরযাত্রী থাকবে আর নিচের তলায় কনের পক্ষ। রান্না বান্না ওখানেই হবে, উঠোনে হবে সবাইকার জন্য রান্না বান্নাটা। আর সামনে বিরাট একটা পুকুর, বাগান বাড়ি তো, পুকুর আছে, বাগান আছে, বিরাট বড় বাড়ি। তো সেই বিয়ের দিন, বিয়ের আগের দিন, এটা এন্ড অফ জানুয়ারি, বেশ গরম কলকাতায়, ঘামছি সবাই অলরেডি। এদিকে বরযাত্রী আসছে ঝাঁসির থেকে ট্রেনে করে। খড়গপুরের কাছে রেল অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে সব হাওড়া ট্রেন ব্লকড। হাওড়াতে কোনো ট্রেন খড়গপুরের লাইন দিয়ে আসতে পারছে না। টুটুনদা আর আমি স্টেশনে, টুটুনদার এক বন্ধু ওখানে রেলওয়ে অফিসার, তার কাছে গিয়ে আমরা যেটুকুন খবর পেলাম, সেই খবরে বোঝা গেল যে অনেক অনেক সময় লাগবে ফর দ্য লাইনস টু বি ক্লিয়ার। অ্যাক্সিডেন্টটা বেশ বড় মতন হয়েছিল, তাই জন্য সব ট্রেন আটকে আছে। তো আমরা স্টেশনে ওয়েট করছি, তারপরে দেখি কয়েকটা টেম্পো করে 20 জন বরযাত্রী বিধ্বস্ত অবস্থায় ধুলো বালি খেয়ে বাই রোড হাওড়া পৌঁছলো। আর ততক্ষণে ওরা কিন্তু ডেসপারেট ফর আ প্রপার বাথ, চান করবে, একটু সুস্থ হবে। এদিকে বাড়ি তো পাওয়া গেল, কিন্তু অনেক দিন কেউ থাকে না বাড়িতে। প্রচুর পরিষ্কার টরিষ্কার করা হলো, সেই সব প্রিপারেশন হলো। মিউনিসিপ্যালিটি জল সাপ্লাই আনরিলায়েবল, অথচ অতজন লোক বাড়িতে থাকবে। তো এখন ঠিক আছে, বাড়িতে মডকনস, যদিও পুরোনো আমলের বড় বাড়ি, মডকনস সবকিছু আছে, বেশ মানে যেটাকে বলে লাক্সুরিয়াস ভাবে বানানো হয়েছিল অনেকদিন আগে। আন্ডারগ্রাউন্ড ট্যাঙ্ক আছে, তাই জলের ট্রাক আনিয়ে সেই আন্ডারগ্রাউন্ড ট্যাঙ্কে ভরে দেওয়া হলো জল। সেখান থেকে পাম্প করে জলটা ওভারহেড ট্যাঙ্কে তুলে দেওয়া হলো সেই সকালবেলা, যেদিন আমরা ওদের রিসিভ করতে গেছিলাম হাওড়াতে। এবার যত খুশি জল ইউজ করো, কোনো অসুবিধে নেই। বরযাত্রী পৌঁছলো ওই সেই বাড়িতে। এসে সব থেকে আগে তো ওদের চান করার ব্যবস্থা, একটু গা ধোবে, বাথরুম টাথরুম যাবে। ওরা যেই কল খুলেছে একেবারে কাদা জল করে, মানে মাটির মতন কাদা জল বেরোচ্ছে। তখন বোঝা গেল যে যেটা হয়েছিল, আন্ডারগ্রাউন্ড ট্যাঙ্কটা কত বছর তো ওটাকে পরিষ্কার করা হয়। সেই বড় ট্রাক এসে বিরাট বড় একটা পাইপ দিয়ে যখন ওখানে জলটা ছেড়ে দিল, তার মধ্যে সব কাদাটা ঘেঁটে গেল। আর সেই কাদা জল ওপরে পাম্প করে ওভারহেড ট্যাঙ্কে তুলে দেওয়া হলো। সেই কাদা জল এখন কল দিয়ে বেরোচ্ছে। এখন কি করা হবে? এতজন বরযাত্রী এই অবস্থায় এসছে, ধুলোবালি খেয়ে, জল, পরিষ্কার জল কোথায় পাওয়া যাবে? তো ব্রেন ওয়েভ পুকুর আছে, তো পুকুর থেকে জল তোলা হবে। একটা পোর্টেবল পাম্প ছিল, সেই পোর্টেবল পাম্প দিয়ে পুকুর থেকে জল ওপরে চেষ্টা করা হলো। ওপরে ড্রামও ছিল ছাদের উপরে, সেই ড্রামের মধ্যে তোলার। তো সেই পাম্পটা দিয়ে হলো না, বিকজ হাইটটা অনেকটা, সেই জল উঠবে না ওই পাম্প দিয়ে। তখন টুটুনদাও ছিল ওখানে, একটা বাকেট ব্রিগেড, টুটুনদা ছিল, বাবলুও ছিল, আর হয়তো আর কে ছিল আমাদের মধ্যে এখন মনে পড়ছে না, হয়তো আরো কেউ আমাদের মধ্যে ছিল। সেই সময় বাকেট ব্রিগেডটা অ্যারেঞ্জ করা হলো। বাকেট ব্রিগেড বালতি দিয়ে আমরা বালতি পাস করতে থাকলাম। একটা লাইন করে সবাই দাঁড়িয়ে গেল, একজন বালতি দিয়ে পুকুর থেকে জল তুলছে, আর তারপরে বালতিটা হাতে হাতে পাস করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে ওপর দিয়ে গিয়ে ছাদের ড্রামে সেই জল ফেলা হচ্ছে। তারপরে যারা পুরুষ মানুষ ছিল তারা ছাতেই চান করলো ওই ড্রাম থেকে জল নিয়ে, আর যারা মেয়ে মানুষ ছিল তাদের বাথরুমের ভেতরে বালতি দিয়ে জল দেওয়া হলো। আরেকটা সমস্যা হলো যে এই বাড়িটা যদিও পুরোনো আমলের, যেরকম বলছিলাম যে বেশ ওয়েস্টার্ন ঘেঁষা বানানো, এই বাড়িতে কোনো মানে আমাদের ইন্ডিয়ান প্যান ছিল না পটি করার জন্য। ইট অনলি হ্যাড কমোডস। তো এখন নর্থ বিহারের লোকেরা এসছে, তারা গ্রামের অঞ্চলের লোক,
ধুতি পাঞ্জাবি পরা লোক, তারা হয়তো লোটা নিয়ে ইউজ করে, তাদেরকে এখন হঠাৎ এসে দে আর ফেসড উইথ কমোড আর টয়লেট পেপার। তো সেটা নিয়ে আরেক চোট চললো যে ওটা কি, ওরা বললো যে আমরা বাগানে গিয়েই করে আসবো। তো সেই সব ম্যানেজ করা হলো। তারপরে বিকেল বেলা বরযাত্রী আসবে কোত্থেকে? বরযাত্রী তো উপরে, বাড়ির ভেতরেই তো বরযাত্রী, তো বরযাত্রী কি করে আসবে না সেটা ডিসাইড হলো যে বরযাত্রী সবাই সেজে গুজে ওরা একটু বাড়ি থেকে বাইরে গিয়ে, যেখানে মানিকতলা মেন রোডটা, ওখানে ওরা জড়ো হবে, ওখানে ব্যান্ডের সঙ্গে ওরা একত্রিত হবে, তারপরে ব্যান্ডকে নিয়ে ওইটুকু, ইটস অ্যাবাউট 200 মিটার্স, হয়তো তাও নয়, 150 মিটার্স, ওইটুকুন ওরা নাচতে নাচতে ব্যান্ডকে নিয়ে ওরা তখন আবার বাড়িতে ওরা ঢুকবে, সেই হবে বরযাত্রীর এন্ট্রান্স। তো এইভাবে ম্যানেজ ট্যানেজ করে পিকির বিয়েটা ফাইনালি হলো, বাট ইভেন্চুয়ালি ইট অল ওয়ার্কড আউট। আর তারপরে সেই বাড়িতে আপত্তি টাপত্তি যে আগে ছিল, সেই সঞ্জয় বাবার মানে বেস্ট ফ্রেন্ড হয়ে গেল। ওদের এন্ডলেস ডিসকাশনস চলতো অন দ্য সিন অফ দ্য সিচুয়েশন ইন দেশের কি হাল, সেই সব নিয়ে। এইটা পিকির বিয়ের গল্প। এটা যারা ছিল ওখানে তাদের মনে থাকবে, আর আমার তো এটা সারা জীবন মনে থাকবে, এই পিকির বিয়ের গল্পটা, কি কাণ্ড করে পিকির বিয়েটা হলো। এবার অন্য কারোর যদি কিছু গল্প থাকে প্লিজ, এখন নো কম্পালশন, কিন্তু ইফ ইউ উড লাইক টু শেয়ার প্লিজ ডু। আমি একটা ছোটবেলার গল্প হঠাৎ মনে পড়লো আমার। দোলার জাস্ট জন্ম হয়েছে, এন্ড সেই সময় কাকিমার কিছু কমপ্লিকেশনস এসে গেছে। তো কাকিমা হসপিটালাইজড, এন্ড আমার মা অ্যাটেন্ডেন্ট হিসেবে হসপিটালাইজড ওই ধুরুয়ার হসপিটালে। তো এখন বাড়িতে পিকি দোলা, তো কাকু ওদের ব্রেকফাস্ট করিয়ে, আমার বাবা অফিস চলে গেছে, কাকুও ব্রেকফাস্ট করে অফিস চলে গেল, বলে এই পিকি আর মিন্টুকে হ্যান্ড ওভার করে দিলাম, এখন তোর কাজ হচ্ছে ওদেরকে চান করিয়ে কেএন গুপ্ত গুরুদাসদের বাড়িতে ডিপোজিট করে দাও, কারণ ওখানে লাঞ্চ করবে। তো ওই দিনই আমি মনে হলো যে আমি হাউ ডিফিকাল্ট ইট ইজ টু বিকাম অ্যান অ্যাডাল্ট। ওদের দুজনকে চান করাচ্ছি সেসব তো ঠিক আছে, বাট থ্রু আউট পিকি যতক্ষণ ছিল ওখানে আমাদের বাড়িতে, she asked me only one question, আমার মা কোথায়, আমার মা কখন আসবে। মানে টোটাল আমি যতক্ষণ যা করলাম, পিকি kept on repeating this sentence, and that day I realized how tough it is to become an adult. I have no recollection of this. তুমি যদি বানিয়ে বানিয়ে গল্পটা বলে থাকো, সেটা I will have no idea. তারা তোর মেমোরি খুবই পুয়ার, বিকজ আমার জন্ম মানে তুই 7 বছরের ছিলি, কিছু তো তোর মনে থাকার কথা। হ্যাঁ, মনে থাকার কথা, আমার তো কিছুই নিজের জন্মদিনই মনে থাকে না আমার। এনিওয়ে আমি কিছু বলতে চাই, লাইক ভেরি ছোট, মানে আমি তখন খুবই ছোট ছিলাম যখন পিকির সাথে খুবই বন্ধু ছিলাম। আর আমার মা আর শান্তনা কাকিমারা রোজই প্রায় দুপুরবেলা ইদার আমাদের বাড়ি না হলে কাকিমার বাড়িতে আড্ডা দিত। তো আমরা আর ওই সময় আমরা যদি ফ্রি থাকতাম সব সময় খেলতাম। তো খেলতাম পুতুল খেলা, টিচার, ইনফ্যাক্ট শাড়িও পরতাম তখন, মানে খুবই ছোট তখন, 74 এর আগের কথা বলছি আমি। স্টিল সামহাও আমরা শাড়ি পরে টিচার খেলতাম, আমি জানি না কি করে, বাট এখন শাড়ি পরতে অসুবিধা হয়, কিন্তু তখন সামহাও পরতাম। তারপরে আরো মনে আছে ওই মনিকা, আমি আর তোমাদের ওপরে যারা থাকতো বোধহয় মনিকা ওর নাম ছিল, আর পিকি খুব সন্ধে পর্যন্ত ওই পিকিদের বাড়ির সামনে গেটের বাইরে
ওইখানটায় দাঁড়িয়ে ওই শালিক পাখির সাথে 1 for sorrow 2 for joy ওয়েট করতাম কখন শালিক পাখিগুলো আসবে আর you know we can just sing that song. It just makes I just don't know what else to say, like we were always staying with each other and she was always very very nice. আমি কিন্তু জানতাম না যে তোর সঙ্গে পিকির এত সময় কেটেছে একসঙ্গে, কারণ আমি এটা কোন বয়সে তোর হয়েছে এটা আমি জানি না, কারণ আমি তো 17 বছর বয়সে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছিলাম, তারপরে পিকির কার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল সেটা আমার জানা নেই। এটা আমি খুবই ছোটবেলার কথা বলছি, লাইক প্রবাবলি আমরা তখন যাই না maybe 7-8 years old. তো তোমরা অনেক বড় ছিলে বা আমি জানি না তোমাদের সাথে অত ছিল না, কিন্তু পিকি আর তখন দোলা আমাদের সাথে অ্যাকচুয়ালি ঘুরে ঘুরে বেড়াতো, আরো ছোট ছিল অবভিয়াসলি। তখন তো ইট ওয়াজ আ পয়েন্ট অফ অনার যে আমি আমার ছোট বোনেদের বন্ধুদের চিনি না, ওরা কি করছে আই ওয়ান্ট টু হ্যাভ নাথিং টু ডু উইথ ইট। আই থিংক সো। শোন, তখন আমাদের সোসাইটি ওয়াজ ডিফারেন্ট, তখন ছেলেমেয়েরা সবসময় সেগ্রিগেটেড, এখনকার মতো নয়। বুঝতে পারছো? হ্যাঁ, দ্যাটস ট্রু। হ্যাঁ, আমাদের ছেলেরা ছেলেদের সঙ্গে খেলতো, মেয়েরা মেয়েদের সঙ্গে খেলতো, রাইট, দ্যাটস ট্রু। না, কিন্তু আমাদের আরেকটা বলা হতো দাদারা মানে একদম দাদা দিদিরা মানে ওরা হাইফাই। আমি তো সারা জীবন শুনে এলাম সব দাদাই হাইফাই। স্পেশালি মা তো আমাকে এটা সবসময় বলতো। I think ওই রুমারটা গুরুদাস দা শুরু করেছিল। সবাই বলতো সবাই ভাই বোন না, বড়রা অলওয়েজ হাইফাই। আমরা ফরচুনেট যে আমরা ভাইজাগে যেতে পেরেছিলাম অ্যাজ আ হোল ফ্যামিলি। দোলারাও এসেছিল জাস্ট বিফোর কোভিড, সো 2020 জানুয়ারিতে আমরা ভাইজাগে ছিলাম। তো আমার মেয়ের চিরদিন এটা মনে থাকবে। ও তো ইন্ডিয়াতে অত সময় কাটায়নি, অনেকবার গেছে কিন্তু ছোট ছোট অল্প অল্প সময়ের জন্য। তো পিকিদের ভাইজাগের বাড়িতে একটা তাল গাছ মানে নারকল গাছ অনেকগুলো আছে। তো দুপুরবেলা পিকি ঘুমোচ্ছে। এখন পিকির ঘুমটা খুব প্রিয় হয়েছিল শেষের দিকে। ওদের 6 ডে উইক, কিন্তু সারা জীবন 6 ডে উইক করে গেল। কি করে করেছে আমি জানি না, 6 ডে উইক তো আমার ভাবলে আই কান্ট হ্যান্ডেল। তো সেই জন্য রবিবারে ওর খুব ঘুমটা ওর খুব প্রিয় ছিল। যদিও আমরা যখন গেছি তখন ছুটি নিয়েছিল, তবে দুপুরবেলা ঘুমোচ্ছে। সেই সময় মোপেডে করে একটা হাজবেন্ড ওয়াইফ টিম ঘুরে বেড়াচ্ছে পাড়াতে, ওই এইচএসির আমাদের টাউনশিপের মতন, ওদের ভাইজাগের স্টিল প্লান্টের টাউনশিপটা খুব সুন্দর পার্ক টাক দেওয়া। তো ওরা দেখছে যে ওরা একটু পয়সা ওরা আর্ন করে, কি করে না, ওরা ওই নারকল গাছে উঠে নারকলগুলো কেটে ওরা নিচে নামায়। তারপরে ইউ ক্যান পে দেম নারকল দিয়ে, অর ইউ ক্যান পে দেম ক্যাশ, তুমি নারকলগুলো রেখে দিলে সবকটা। তো এখন আমার মেয়ে জিজ্ঞেস করলো এরা কি করছে। ওরা একটু উকিঝাঁকি মারছিল যে কার বাগানে নারকল গাছ আছে। তখন মেয়েকে বললাম যে এরা ওই গাছে উঠে নারকল পাড়ে। তখন মেয়ের বায়না যে আমি দেখবো কি করে। ও তখন ছোট্ট, ওর 9 বছর বয়স, 10 বছর বয়স। তো পিকি ঘুমোচ্ছে আর সব তেলুগু বলছে। আই হ্যাভ নো আইডিয়া কি বলছে, কোনো অ্যাবসলিউটলি নট পসিবল টু কমিউনিকেট উইথ দেম। পিকিকে গিয়ে ঘুম থেকে তুললাম, বিরাট খেপে গেল, ঘুম থেকে তুলছিস আমার, তখন তোর এন্টারটেইনমেন্টের জন্য আমাকে আবার ঘুমটা মাটি করছিস। যাই হোক, পিকি এসে ওদের সঙ্গে কথা টথা বললো, তারপরে এসে তত্তর করে উঠে গেল দড়ি দিয়ে। ওপরে গিয়ে দুম করে ওপর থেকে নারকল পড়ছে এক একটা করে, ওরা কাটছে আর নারকল গুলো নিচে পড়ছে। সেইটা আমার মেয়ে হা করে গিললো পুরো সিনটা। সেই জন্য ওটা আমারও মনে আছে, বিকজ ইট ওয়াজ a mind-blowing experience for her. এরকম করে তত্তর করে উঠে গেল, উপর থেকে নারকল গুলো ওরকম করে কেটে কেটে নিচে ফেলছে।
এটা কি গুরুদাসরা বলছিল? যখন বললি মিন্টু, হ্যাঁ তোরা শুনতে পাচ্ছিস? শুনতে পাচ্ছি, একটু কেটে কেটে যাচ্ছিল, এবার শুনতে পাচ্ছি। যাচ্ছে। হ্যাঁ বলছি ভাইজাগের কথা যখন বলছিস, তখন আমরা যখন প্রথম ভাইজাগ যাই, আমি বিদেশ থেকে এসে প্রথমে পোস্টিং নিই, শোনা গেল না, এবং টোটালি কেটে যাচ্ছে গুরুদাস, টোটালি অচেনা শহর। Gurus, come closer to the mic. কেটে যাচ্ছে। Come closer to the না, mic. ক্লোজার টু দ্য মাইক্রোফোনের কিছু না, এটা আজকে আমার ইন্টারনেটটা খুব গন্ডগোল করছে। আজকে জিওর কিছু কাজ হচ্ছে আমাদের এই পাড়ায়, সেই জন্য গন্ডগোল। নাও আই এম ক্লিয়ার, ওকে। মাঝে মাঝে ঠিক আছে। তো এই পিকি আর সঞ্জয় ওরা যখন এলো বোধহয় 93 সালে, ইফ আই রিমেম্বার, মিন্টু বলতে পারবি, ওরা তখন পোস্টিং নিয়ে এলো অফিসে, পিকি স্টিল প্ল্যান্ট থেকে চলে আয়। তখন ওরা মিয়া বিবি ছিল। একদিন শনিবার দিন ওরা চলে এলো, তখন বললাম যে তোরা আজকে রাত্রে থেকে যা। তারপর সঞ্জয় ন্যাচারালি বুঝতে পারছে না যে কি ধরনের রিসেপশন পাবে, ওরকম মানে বিয়ে করেছে, ওদের একটা বিয়ে নিয়ে যেটা বললি মিন্টু, যে একটা গন্ডগোল ছিল, ইয়ে ছিল, হ্যাঁ বাড়িতে একটা অমিল ছিল। তো সেইটা মানে আমাদের কানেও সেটা এসছিল। আমি জানি না কিভাবে, হয়তো কলকাতা, আমার মা তখন বেঁচে ছিলেন, মাই মাদার ওয়াজ অ্যালাইভ, so possibly that grapevine had conveyed to us that there was something, and so we planned to make them as comfortable as possible. And before we said, we thought that we would ask them to stay overnight. Saturday or afternoon office ফেরত আসবে, সানডেতে ছুটি। Such a lovely couple, such a মানে কি বলবো, এত ভালো লাগলো, এবং ছেলেটাকে সঞ্জয়কেও এত ভালো লাগলো আমাদের। তো সঞ্জয়, I think he reciprocated also. He understood that this was sort of a second home, a home away from home, and how close the Ranchi HEC community was. So he got a glimpse of that. Gradually আমাদের রিলেশনশিপটা এমন হয়ে গেল, ওরা স্টিল প্ল্যান্ট থেকে সিটিতে আসতো বাজার করতে। তো কেন স্টিল প্ল্যান্টে তখন কিছুই প্রায় পাওয়া যেত না, একটা ছোট মার্কেট ছিল। So something like our Dhruva market when we were small. If you all remember, Tuzun মনে থাকবে, আশিস, অলোক মনে থাকবে, হ্যাঁ আমাদের ধুরুয়া এই টাইপ, যখন আমরা সবাই ছিলাম ওখানে কিরকম মার্কেট ছিল, তো ওরকমই ছিল। সো ওরা আসতো এবং আমাদের বাড়িতে এসে ওরা দুপুর নাগাদ চলে আসতো, অফিস ফেরত হাফ ডে ছিল, দুপুর নাগাদ চলে এসে কখনো কখনো খেত, কখনো কখনো জাস্ট রেস্ট নিত। তারপরে বলতো চলো আমরা সবাই মিলে টাউনে যাই, মানে সিটি আমাদের বাড়ি থেকে 5 কিলোমিটার পাল্লা বলে। ভেরি গুড সাউথ ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট, ভেরি গুড, ইটস আ হোটেল, ইটস আ বিগ চেইন। তো আমরা ওখানে খেতাম টেতাম, তারপরে ওরা বাজার টাজার করতো। আমার ছেলে তখন মানে 1.5 বছর বয়স হবে, 1.5 বছর মতো হবে। পিকি অ্যান্ড সঞ্জয় were the first sort of relative, মানে পিসি আমার দিক থেকে, আমার শ্বশুর বাড়ি অনেক বড়, ভেরি লার্জ ফ্যামিলি, আমাদেরটা তো অতটা লার্জ ফ্যামিলি না। সো পিকি অ্যান্ড সঞ্জয়, they made themselves so close to us that even today পিসি বললে বা পিসে মশাই বললে আমার ছেলে প্রথমেই পিকির কথা আসে।
এবং মানে আমরা যতটা শক পেয়েছিলাম খবরটা পেয়ে, আমার ছেলে তো বিদেশে থাকে, হি ওয়াজ টোটালি শ্যাটার্ড। মানে অনেকক্ষণ ধরে আমার মিসেসকে জিজ্ঞেস করছিল, মা এটা কি সত্যি নাকি, এটা কি মানে কিছু করা গেল না? এখন প্রবলেমটা তখন কি হয়েছিল জানিস তো? প্রবলেমটা হয়েছিল যে ওরা যেই হসপিটালটাতে গেছিল যেটা ভালো হসপিটাল, কিন্তু গভর্নমেন্টের হসপিটাল ওটা ছিল, তো সেখানে সব সুবিধে টুবিধে থাকতো না। এখন আমার ছেলের অনেক বন্ধু বান্ধব ডাক্তার ওখানে ছিল, আমরা খুঁজে পেতেছি রাতের দিকে। প্রথম যখন ঢুকেছে পিকিআর সঙ্গে আমরা খবর পাইনি, প্রথম দিনটা খবর পাইনি। দ্বিতীয় দিন আমাকে টুটুন আমাকে বললো, জানিস তো এরকম পিকি হসপিটালাইজ। তাহলে কিসের থেকে? বললো এই কোভিডের থেকে। তারপরে যখন মানে বাই দ্য টাইম উই কুড মোবিলাইজ সাম অফ হিজ ফ্রেন্ডস হু ওয়্যার ডক্টরস অর হু happened to be in Vizag at that point of time, বেশিরভাগই সব ভাইজাগের থেকে বেরিয়ে, কারণ ওরা সব স্কুল ফ্রেন্ড, ক্লাস ফ্রেন্ড সব ওরা ছিল। By the time it was, তো সঞ্জয়কে শিফট করানো হলো একটা প্রাইভেট নার্সিং হোমে। তোরা বাই দিস টাইম ইউ অল নো, অ্যান্ড it was only মানে কি বলবো, very very tough memories of the whole thing. I mean, it is like losing one's own sister. পিকি আমাদের সঙ্গে, আমরা ওখানে প্রায় 15 বছর ছিলাম, ঝুমকোরা আরো 2 বছর ছিল, আমি তারপরে চেন্নাই চলে গেছিলাম। তো সেখান মানে 15 বছর আমাদের সঙ্গে ওদের এত ক্লোজনেস ছিল, এত মানে প্রত্যেক সপ্তাহ হয় আমরা যেতাম বা ওরা আসতো। আন্টি আঙ্কেল মানে ওর শ্বশুর শাশুড়ি যখন আসতেন, প্রায় ওনারা শহরে আসতেন, ওরা আমাদের বাড়িতে থাকতেন, ওরা বাজার হাট করে চলে যেত। তারপরে বুত্রু এলো মানে ছেলেটা, তারপরে টিনি হলো, এই আস্তে আস্তে ওদেরও ফ্যামিলি বাড়লো, যে ছবিগুলো দেখলাম। তো এখন তোর একটাই জিনিস মানে ভালো মেমোরিজ গুলো তো ডেফিনেটলি সেগুলো তো আর কেউ মুছে দেবে না। তো যেটা এখন মনে হয়, what I feel right at this moment, যে হয়তো খুব পজিটিভ না, বলছি একটা বোনটা চলে গেল, আমরা দাদারা, এত বয়স্ক দাদারা আমরা এখনো রয়ে গেছি। হাউ টু কনভে দিস ফিলিং? এই যে লসটা, এই যে আমাদের একটা কালেকটিভ লস, প্রত্যেকে আজকে আমরা জমায়েত হয়েছি, হ্যাঁ, এবং এইটা একটা আমরা মানে রিমেম্বারেন্স হোক, whatever you may call it. So we're just trying to express our feelings, and it was a very very close, a bonding. It was a very ক্লোজ বন্ডিং। কাকিমা কাকু আসতো যখন, তখন কাকিমা তো আমাদের ভাইজাগের বাড়িতে এসে দিন সাতেক ছিলেন, তখন পিকিরাও আসতো। The Ranchi days, the bond, I mean, of course, হাসাহাসির মাধ্যমে, তখন তো আর এত ছোটাছুটিও করা যেত না, গল্প গুজব, পুরনো কথা। নন্দিনী also, is my wife, she also, Junko also my son, they also came to understand what a close bonding we had. This family from Ranchi, this sector 2 HEC family from Ranchi had such a close bonding. এবং এখনো যে আমরা কথা বলি, মিশি, এখনো যে অনেকে কথা বলে, আমার বাবা এখনো জীবিত আছেন, কুন্ডু কাকু প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহে একবার করে ফোন করে বা আমি করি, হ্যাঁ, বিবি সেনগুপ্ত কাকু মাঝে মধ্যে, মাসে তো একবার করেই। আর আরেকজন কাকু আছেন শিবু কাকু বলে, তাকে আমি অত রাঁচিতে ভালো করে চিনতাম না, টুটুন চেনে, ওরা ভালো করে ইয়ে করতো।
সে কথা বলে। তারপরে এখন তোদের কতজনকে নতুন নতুন আমি দেখছি যাদের আমি মানে ভালো করে মনেই করতে পারছি না, আমি দেখেছি কিনা আদৌ আমি মনে করতে পারছি না। তো পিকি আমাদের সেরকমই ছিল। রাঁচিতে আমি বেরিয়ে এসছি, আমিও 17 বছর বয়সে আমিও বেরিয়ে এসছি রাঁচি থেকে। আমিও ছিলাম না রাঁচিতে, তারপরে যেতাম আসতাম ওই পুজোর ছুটি ছাটায়। তখন দেখা হতো, দে কাকিমার বাড়িতে তো আমরা যে তোলা আর অনেক কিছু আমাদের গল্প ছিল এই পাড়া ঘিরে। এখন সেই গল্পগুলো, এই যে কে বললো এখন যে এই মানে দাদাস আর অলওয়েজ রাইট, দাদাস আর অলওয়েজ মহান, কে কে জানি বললো এখন, এটা কিন্তু ঠিক ছিল না। এটা কিন্তু আমরা কোনোদিন এই ইমেজটা দিইনি, এটা কিন্তু আমরা দাদারা কোনোদিন ইমেজটা দিইনি যে আমরা মহান, আমরা নাথিং ক্যান গো রং। এটা একটা আমার মনে হয় বাঙালি সাইকিতে থাকে। আমি এটা অনেক জায়গায় দেখেছি যেখানে ভাই বোনরা একসাথে বড় হয় বা যেখানে দাদা বড় হয়, তো এটা একটা টিপিক্যাল বাঙালি সাইকেতে মানে দাদাস আর অলওয়েজ রাইট, দাদা আমরাই তোমাদের প্রমোট করেছি। হ্যাঁ, might as well enjoy it. Doesn't always show the day. So এই গুরুজ এখন দিদিদের জামানা, নট দাদা। গুরুজ ইউ আর অ্যাক্টিং, তুই যে সিনিয়র মোস্টের মতন বক্তৃতা দিলি, we have most respect. Not in private I will not respect you, that is a separate relationship, but you are yeah. We love that little recollection of 15 years of association with Picky. Let me just tell you one thing. When I was helping create this montage, the video that you saw of Picky's life, I reached out to several of you. Some Tutun gave. I got something like 150 steps. And we will continue. Out of 150, we've put in that montage about 120 of them. After putting them, there was captions. There were to and fro with Mintu. Are you okay with this? Okay with that? Captions. At the end, আমার মাইকটা খুব গন্ডগোল করছে। আমি মিন্টুকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলাম। In all 120, there was one common factor. Can you tell me what? Picky's smile. Yeah, absolutely. Yes. She was smiling in all 120. I think that defines her. Yes. And that's what we should remember when we recall Picky. She was a smiling, gentle soul. Right? আমি একটা ওয়েবসাইট সেট আপ করবো, পার্মানেন্ট ওয়েবসাইট অ্যাজ আ মেমোরিয়াল। সেখানে তোমাদের যদি কন্ট্রিবিউশনস থাকে, if you want to put a message for Picky বা যদি ছবি থাকে, you can post it there and that will be a permanent memorial. So Mintu, because I had sent out the message, some people reached out to me. They wanted to know. I told them that there is going to be a recording of the event per se. Right. It will be available to those who want. I also said that the 3 audio visuals which you played, those files are also available. Whatever you want to, if you want to look at it, so Sheta, maybe you can reach or put it in a place where people can access it if they want to. Those who have especially missed this today, people like Dippy, Choto Tutu, Gora, they've all missed it. I know that. Choto Tutu Dada is there. Chotu Desha, okay, sorry. Chotu Hatson. I'm going to tell you something that I remember from our wedding, which really made me realize that Picky was the boss. She's the one with the power. And it's very nice. So my mother, I'm a Sikh, and my mother's a practicing Sikh. And she went to Shri, and she really wanted Shri to wear the Sikh flag on the wedding. And Shri was resistant to do this. So my mother, who's very smart, said, there's no point going to him. So she went to Picky. She said, I need him to wear a flag for the wedding day, but don't tell Indra. And Picky went to Shri. She goes, you will wear a flag. And so Shri turned up on the wedding day with the full Sikh flag with all the garlands coming off it.
And he wasn't very impressed, but we were all very impressed with Vicky that she had persuaded Sri to do This is that. a must-see picture. We have to see that picture. You have to see that picture because it is striking. ওই সেরাটা যেটা বলে এখানে একটা টেপ থাকে আর ওখান থেকে ঝোলে সবকিছু সেই সি শেলস দিয়ে সেই সেরাটা থেকে আমার নাকটা was poking out because it's so big. But it's the pug that I want to see. It's the pug. পাগড়িটা আছে He had all these garlands coming off the pug and he was trying to eat a samosa and moving all the garlands out of the way. Yes. It is a big shock. And I have been searching for ways to deal with it. I think all of us will find our own ways. This process itself, putting this together, আজকের সম্মেলনটা, that itself was a bit cathartic for me. আমি সেই জন্য এটা করতে চেষ্টা করলাম আর অনেক সবাইকার সাহায্য নিয়ে obviously a lot of the heavy lifting was done by others, but for me this was one way of dealing with the loss, and we all have to find our own ways. Thank you. আমি একটা ইনসিডেন্ট বলতে চাই। হ্যাঁ বলো সব। তোমরা শুনতে পাচ্ছ সবাই? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি, সব বল। আমি 93-94 এ আমি I was in Vizag when my father called me up to tell me that Piki Di এখানে is there in Vizag, and then my father gave me the details, and আমি তখন ওখানে ভাইজ্যাগে শিপে ছিলাম। তো আমাদের শিপ অনেক ওই সময়টা সেল করতো। তো once when I came back, so that time I got in touch with Piki Di, and we tied up that on one weekend, probably a Sunday or so, I'll go across and meet her. Steel planter ওদের বাড়িতে, which as you were saying was very similar to HSC, the colony. So মনে আছে 93 কি 94 এ আমি একদিন I spent one full day with her, and আমার সাথে মানে জাস্ট ইমাজিন আমি পিকি দেখে অনেক বছর পরে তখন মিট করছি, কিন্তু আই হ্যাড সো মাচ কনফিডেন্স যে আমার আরেক বন্ধু তাকেও নিয়ে আমি গেলাম। অ্যান্ড early in the morning, probably at sharp 8:30 in the morning, I reached her place and we spent the entire day at her place. মানে লাঞ্চ, ব্রেকফাস্ট, ইভিনিং টি সব করে ঘুরে টুরে আমি আর আমার এই বন্ধু ফুল একটা দিন স্পেন্ড করে quite late in the night we went back to the ship. I have this wonderful memory, and even our bondhu was also very surprised je mane je Ranchi je connection as you were saying is so strong, I could tell him that wo amar sathe ashlo and we spent the day, and he felt so much more than me. He felt so comfortable in Piki Di's house, which is it says a lot. Absolutely. Thanks so. হ্যাঁ আমার এখনো আমাদের মধ্যে দাদুর দোকানের কারোর সঙ্গে যখন আমি দেশে যাই দেখা হলে টাইম the difference, the distance and the time is erased. তখন মনে হয় না যে 20 বছর পরে দেখা হচ্ছে, তখন there is all of that melts away. We are very fortunate যে আমাদের ওরকম একটা কমিউনিটি আছে। ইনফ্যাক্ট আমাদের এই করোনার জন্য বহুদিন হয়ে গেল আমাদের নিজেদের মধ্যে যে মিটিংটা হতো, এর বাড়ি যাওয়া তার বাড়ি যাওয়া, ওই উজ্জত করা, এটাও বন্ধ হয়ে গেছে। আজকে প্রায় 2 বছর হয়ে গেল যে আমরা নিজেদের মধ্যেও মিট করতে পারছি না। সবাই মিলে একটা কারো বাড়িতে যেতাম, হয় মহুয়ার বাড়ি না প্রথমে শুরু হয়েছিল আমার বাড়িতে, তারপরে আরো কারো বাড়িতে, আমি সবকটায় হয়তো প্রেজেন্ট ছিলাম না, তো সেটা খুব মজা লাগতো। আর ওই রকম একটা মানে পরিবেশ সৃষ্টি হতো এইচএসির মতো। তো সেটা লেটস হোপ দ্যাট প্যান্ডেমিকের পরে একটুখানি নর্মালাইজ করলে, when things normalize a little bit, then we should be able to meet together.
And right. Let's hope that we all get together, stay well, and there are no more lesser number of people. This is what I pray. We are all getting older now, and we have to stay safe from the pandemic, which is creating havoc all over the country, all over the world, in fact. ওদের মানে এরও অবস্থা খুব খারাপ, ভালো না। কানাডার অবস্থাও খুব ভালো না, আমার বন্ধুরা ওখান থেকে বলে সেখানে অবস্থাটা ভালো নেই। ইউএসএ বোধহয় একটুখানি ইমপ্রুভ করেছে আগে থেকে, আর ইংল্যান্ডও একটু ইমপ্রুভ করেছে। আমাদের ইন্ডিয়াতে তো মানে ভগবান ভরসে। নিউজিল্যান্ড ইজ দ্য বেস্ট। হ্যাঁ তাই না নিউজিল্যান্ড ইজ দ্য বেস্ট। এখন এখানে 3টে বাজে, 3:15 রাত্রির বেলা। Actually, this was a special day for me. যে 3:15 সময় এটা খুব খুব ভালো লাগছে। না, বাট তুমি বলছিলে না দেখা হয় না, আমি যেটা বলছি যে অ্যাটলিস্ট এখন সবার সাথে দেখা হচ্ছে জুমে, তখন তো বাড়িতে দেখা হয়। বহুদিন পরে এই মিটিংটা অনেকদিন পরে হলো, আর এটা একটা অন্য ওকেশনে আরেকটু ফ্রিকোয়েন্টলি করলে। We'll think of better reasons and better occasions. Right. This was due. We owed it to. Oh, but we owed it to Piki, I think, and it was. That's sad. That is very let me go back to 1969 to 1974, when to HEC, when my sister Shoma and Piki were always playing. They used to go to the same school. And I have muted. No, শুনতে পাচ্ছি তো। ঠিক আছে বল। Yeah, so it was kind of a lot of things pictures can't capture. We have 100 pictures, but the memories are much more than the pictures that we have, right? And in our younger days, a lot of memories are not recorded by pictures or video. So I'll try to recollect what I remember between 1968 or 69, 1970, 74, when Shoma and Piki would go to the same school, I think in Sacred Heart, and they would wear their checkered skirt, and after school they would come. Monica, who lived above Piki, and Shoma, after school they would come and play virtually, maybe 3-4 times a week, or 3 times a week, because they would go to the same school and she would come down. And then there was this, I remember there was this khada, it's kind of iron little children's play set. It had a dekchi, it had a little pan, a pot, some spoons, and they would sit down and they would stir them and they would try to play housewives and with the sari. And I would kind of sometimes peer through the door and see these people are all talking among the animatedly, trying to make exactly the same food which their moms were making. Somebody is making pies with some stuff. And then I would go. And then, there's so many memories, and we would be playing cricket outside. And then there was sometimes we used to have this plays, I think in Chandanda's house, where, the hinting chart and all, everybody would gather. Right. And Mintu was acting, I remember. And I was acting in the same play, and Shoma was acting. I think Piki was also acting in the same play, and Kishore was kind of, giving this big speech because he was a couple of years older. And it was quite a thing, and all of us playing together in early childhood. Then, of course, now we are all over the world, but it was very pleasant memories, and we went back to that. Thank you all so much. Right. Now, Shatti. We've still retained the one big family jeta amra chilam age, and that is I think we are very fortunate to have grown up over there all. Yeah, definitely. Yes, that bubble chila. Very close. Pinky and Piki were very close. And surprisingly ebar Pinkyr badi ঘুরে গেছে। Right. Great. এবার এসে আমার বাড়ি ঘুরে গেছে। আজকে you will find যে সবাই join করেনি, but that was their personal choice which they exercised as I wanted them to.
because it's still very raw for them. They cannot talk about it, they cannot express it. It's because they cannot handle it yet. তাহলে আজকের shall we say goodbye unless somebody else has anything else to recount? Okay. সবাইকে অনেক অনেক ভালোবাসা শুভেচ্ছা রইলো আর এটা রেকর্ডিং Can I say something? হ্যাঁ definitely please. I am the only Bihari among you. Vicky chose Bihari as a life partner. Yes. But we are all Biharis at heart. That's Yes, true. We all identify I just want to say that Picky had come to Patna and I was in our press. There is a press near station, Patna Junction. And Picky told me that she has to appear in some exam. So she is coming to Patna. And later on, Dola also came for some exam, but Picky came from Sindri, direct from Sindri. And he introduced me Sanjay. Sanjay was with him, but I thought that is some of the class friend, so she introduced me. Later on, when they got married, then she told me that Bablu Bhaiya, you didn't recollect that Sanjay was with me at station when you came to receive me. So I said that no, actually I was focused on you, that you come to the station properly, and from there I have to take her to the exam center, and later on I see her off at the station, and that time also Sanjay was there. So there are so many memories. And on 21st February, it was my birthday. Next day, she messaged me that Bablu, we have belated happy birthday. I was busy in a marriage yesterday, so I am messaging you today. And I used to talk to her regularly, and she always asked me to come to Vizag, but that I was unable to fulfill her wish. So I can't believe that she is no more now. Yeah. it's very hard. এই ছেলেটি কে চিনতে পারছি না। গুরুদাস দা, এটা হলো বাবলু, আমার চাইল্ডহুড ফ্রেন্ড। ওরা পরে এসেছিল, আমাদের লাইনে থাকতো। রাস্তগি ছিল আমাদের পাশে, রাস্তগির পাশের বাড়িটাতে। Yeah, Mintu's house number was 1E197 and mine was E202. ওটা ওই সেই চ্যাটার্জি I think it's next to Chitra Mukherjee's house, Dr. Chitra Mukherjee's house. No, two houses. No. Chitra Mukherjee's house was in the end. Adhikari in front of Adhikari uncle was in front of our house. Yeah, across the street. Yeah. Anyway, Bablu, we are all Biharis. I'll tell you, in here I went. Somebody told me, "Are you Ghoti or Banga?" Some elderly lady. And I did not know what exactly it meant. Pretty clear because the accent and everything. So Ghoti means like you're from West Bengal, and Bengal means you're from East Bengal. So I said, I'm neither. I'm Bihari. And that is what. Yeah. And I'll tell you exactly what happened when we were making this. Retain that identity, I think. And I think when we were writing, I was writing the script of the poem, and there was a discussion between Mintu, myself, Kishore and Ashishta, that what script should it be written in? Should it be written in the Eastern Nagari Bengali script, or should we write it in the Devanagari script? And suddenly one realized that many of us do not even know how to read the Bengali script. We just speak it.
you know, and we decided, no, we will just write it in the Devanagari script, the entire poem. All of us had Hindi as a second language, wasn't it? I mean, we are more familiar with it. Yeah. Talking of Biharis, do you know, just like he said about Bangal and Ghoti, even in Biharis, we used to carry a chip on our shoulder, because there was a saying in those days, Jharkhand chilo na, it was Bihar. We used to say, Mahamaya Ghat ke us par ya is par? Ganga ke us par? Is par more civilized, you know, we were on this part. Okay, so talking of Piki, I'm sure she's in a better place. And I hope, you know, she is happy where she is. We can only wish her all the best, that wherever she is, she gave people a lot of joy while she was here, and she's earned a lot of joy for herself, hopefully. And wherever she is must be a better place than this place, which has got so many other tensions. I say that's the only thing I can say in, you know, as we come to the end of this meet. Mintu, thank you for at least hosting this. And, what I want to say is that আমরা সবাই পিকিকে নিজের বোন হিসেবে ধরে এই মিটটা করলাম, and that's what's important to me. যে she was a sister to everyone. Okay. The last thing I want is this to become a mass breakdown. So, sorry, I interrupted somebody. Mintu, you know that I was suffering from corona very badly. And at that time, I got this news. I was so devastated. I can't express. Yeah. I was really shaken. I think it shifted the ground beneath our feet for a lot of us. Yes. As I said, I don't want this to be a mass breakdown for all of us. I want the memories to be preserved. আর সবাই আমরা একসঙ্গে হতে পেরেছি, এটার জন্য I will keep this. I will keep this within me. It'll help me move forward. Okay. He will be always there in our heart. Yeah. Okay. Thank you, Mintu. আজকে শেষ করছি. Okay. This was lovely. This will be something that I will preserve and cherish. Okay. Bye, Mintu. Bye, everyone. Bye. 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 You recordingটার লিংকটা পাঠিয়ে দিও যখন সময় হবে, once you get it. Okay. If it's a large file, if it's a file, তাহলে I can give you a place on a Google Drive যেখানে upload করে দিতে পারো. If it's in a file format. পাঠিয়ে দেবো, ঠিক আছে? কালকে পাঠিয়ে দেবো। আচ্ছা। Okay. টাটা। টাটা। I have a request, Mintu. हाँ, क्या बोले बाबू? ये एक रिक्वेस्ट है कि हम लोग HEC वाले लोग एक बार मीट माने साल में या नहीं ऑन जूम ओनली। हाँ, जूम में होता है। पेंडेमिक जब तक पेंडेमिक है तब तक हम लोग तो जूम पर ही मिल सकते हैं। राइट, या ठीक है, नेक्स्ट जब होगा we'll pull you in. Yeah. Okay. Okay, bye.